Kuna msemo zamani tulikuwa tukiambiwa kwamba unasema kwamba ategemeaye cha nduguye hufa maskini, yani mtu ambaye anaishi kwa kutegemea mali ya mtu mwingine, yeye siku zote hukufa maskini. So ladies and gentlemen, I need to tell you, I need to advise you that toka aingie Trump uongozini Amerika ameweza kufanya mageuzi tofauti. Mageuzi moja hapo ni kutoa Amerika ama kutoa zile pesa ambazo nchi ya Amerika ilikuwa inafund kwenye hili shirika ambalo linaitwa WHO, yani how much money do we pay those countries in foreign aid kwenye ile shirika ili waweze kusaidia ama kununua madawa kwa wagonjwa na kutibu wagonjwa wa magonjwa tofauti ikiwemo ukimwi na malaria na kifua kikuu, that is TB. Asa bana, walipojitoa hawa jamaa, kiukweli kulikuwa kuna ile shirika ambalo linaitwa USAID ambayo kiukweli madawa yake mengi sana yalikuwa yanatoka Amerika, na mpaka pesa almost billions of money ilikuwa zinatoka Amerika za bure tu, zikiletwa baadhi ya nchi za Afrika mostly, ili ziweze kusaidia watu ambao wanagonjeka ama watu ambao ni wagonjwa ama watu ambao hospitali ama watu ambao wanapitia misanga kama hii ya HIV. Hizi madawa ambazo zinaitwa ARVs ambazo zinapeanwa kwa wagonjwa HIV ama wagonjwa AIDS, ili ziweze kuwa boost immune yao waweze kupata and they said no, that's not my understanding, but we would be very happy to talk. I said Kenya imeweza kujitoa hadharani, yani Kenya imeweza kuongea hadharani bila kuogopa ya kwamba imekuwa tayari affected. Yani Kenya sasa tunavyoongea tayari imekuwa affected na huno mswada ambao uliletwa na Trump kwenye huno uongozi wake mpya, kwa sababu Kenya ilikuwa inategemea kupata madawa ya ARVs ama kupata madawa ambayo yanaongeza nguvu kwa mtu ambaye ameambukizwa ugonjwa wa ukimwi ama virusi vya ukimwi, na vile vile bado kuna dawa ambazo zilikuwa za malaria ambazo zilikuwa zinatoka Amerika vile vile pia still ambazo zinaingia ndani ya Kenya, ambavyo sahihi tunapoongelelea huno mswada wote umekatishwa. Yani hakuna tena masuala kama ati kutumwe pesa tena Kenya ili iweze kusaidia hospitali ama iweze kusaidia wagonjwa ama iweze kusaidia watu ambao wanapitia hali ngumu kule mashinani. Hizo shirika limekatishwa na Trump amesema hakuna tena cha kusaidia nchi zingine, kwa sababu sisi wenyewe pia kama Amerika tuko na shida zetu, tunahitaji kujisaidia wenyewe mwanzo before tuangalie nchi zingine nje ya Amerika. So as we are talking at the moment, sahi Kenya imekosa matibabu yale ambayo walikuwa wanayataka. Kenya sahi kuna baadhi ya watu ambao wamepoteza kazi as we are talking, ambao walikuwa wanafanya na non-governmental offices ambazo zilikuwa zinaunganishwa ama zinaungwa mkono na watu kutoka Amerika. Kikweli ni jambo ambalo limepiga mtu chenga, limepiga rais chenga, limepiga serikali chenga, kwa sababu si kitu ambacho walikuwa wakitarajia. So our point is that tumekuwa tukitegemea sana watu kutoka nje, na sahihi watu kutoka nje nao pia wamejishtukizia ya kwamba sisi tumekuwa tegemeo za nchi zingine. Na let me tell you that in this countries ambazo sisi tumezitegemea ambazo ni nchi za tofauti ama nchi za nje, kuna watu kule ambao hawana kazi na kuna watu kule ambao wanapata mateso chungu nzima, wanateseka, wanahitaji msaada. So imefika wakati sahihi wamepata rais ambaye amechanuka, yule rais, na baada ya kwamba rais amechanuka akawaambia bwana, kuanzia leo pesa yetu inakaa hapa itusaidie sisi wenyewe, hatutaki kusaidia watu wengine kwa sababu imefika mwisho, tumesaidia vya kutosha. In America we don't worship government, we worship God. Depended on US aid for over 60 years, and the moment the owners of the money say let's take a 90-day pause that I audit where my money is going, suddenly the whole country goes into a frenzy. And this should be a moment of reflection for Uganda and the African continent in general. We have been asking for a very long time to be liberated from colonialism, neo-colonialism, and now that the opportunity presents itself, for some reason we are complaining. Because let's get something straight.
Often the money given to us in foreign aid is lost to corruption, misuse, depleted and overrated salaries to particular individuals, or sometimes we lose billions of money that are unaccounted for. So it only makes sense that the donor is asking for an edit, and if that means pausing the amount of money coming in, they should. And I do understand the implications of this pause because so many heavily funded healthcare projects run on US aid, but that should be a moment of reflection. This is just a 90-day pause. What would happen if the United States just said, we're not giving you money anymore? And within their rights, they can't do that because it is their money. It's high time Uganda and the African continent got themselves together and actually started looking for systems that are sustainable and not always depend on foreign aid, because we are struggling with debt. On top of that, we have constant aid, which doesn't necessarily help us to have a more independent system. Instead of writing paragraphs of why this is a bad move, we should essentially realize that, oh, we're actually in a bad situation and we cannot always depend on aid because it can go any day. African nations should wake up. Uganda should wake up, because this is not even funny. Also, as Africans, not to wait for others to come to our rescue. As I told you, our excitement when we watched CNN, BBC, and everybody else celebrate these new vaccines that were being rolled out. But as we were celebrating, watching the TV, none of this was coming to us. So my friends, any future pandemic that comes, don't think anybody out there is going to come and look up. They'll look after themselves first. Then if there's any surplus, bas mutapatiwa ile mabaki mebaki, mujisaidie ile kidogo kidogo tu, mtupiwe tu mkule huko kando, hata mutapatiwa bure, kwa sababu sasa at that time hakuna shida, wamejitengeneza. Nyinyi sasa shauri yenu. So you have to actually see how we ourselves are at the center of the discussion of any future pandemic that may occur, and how we as Africans are going to be prepared with our own resources, with our own vaccines, with our own research, with our own academia, with our own private sectors, to prepare ourselves to face any future challenges.